Hi everyone. Recently வந்து Apple வந்து AirPod launch பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ப்ரீ ஆர்டரில் கொடுத்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி தான் வந்து கிடச்சிது. ஸோ த ஃபஸ்ட் டே ஜஸ்ட் போய் வாங்கியாச்சு. ஸோ இது வந்து AirPod 4 வித் ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன். ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். லெட்ஸ் see. Hello, I got places to be. ஸோ பேக்கிங் நல்லா இருக்குது. லெட்ஸ் ஓப்பன் திஸ். உள்ள என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதெல்லாம் பாக்ஸ் டிசைன் பை ஆப்பிள் கலிஃபோர்னியா ஸ்டிக்கர் வச்சுருக்காங்களா அந்த டைமு. iPhone 16 ப்ரோக்கே ஸ்டிக்கர் இல்லைன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ லெட்ஸ் டிக் இன்டு திஸ். ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ யா. அவங்க ஸ்டிக்கர் வச்சா என்ன தான் பிரச்சனை உங்களுக்கு? வைக்கிறதுல என்ன தான் இருக்குது? அதை வச்சா காரில் எதையா ஒட்டுவோம்ல. ஓகேங்களா? ஸோ AirPod ஒன்றுமே இல்லைடா, எவ்வளோ ஒன்றுமே இருக்கிறதில்ல ஒன்றுங்க. ஒரு ஆப்பிள் ப்ராடக்டோட அதோட பேக்கிங் ஓப்பன் பண்ணுறது தனி கிக்கு தான். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ AirPod 4 with active noise cancellation. Active noise cancellation to this AirPods design for the first time. These AirPods will help to reduce environmental noise, like airplane engines and city traffic. So you can have a great listening experience at even lower volumes without sacrificing sound quality. So கீழே உங்களுக்கு வந்து USB-C போர்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் சம் ஸ்பீக்கர் மாதிரி இருக்குது. மேபி காணாமல் போணுச்சுன்னா பீப் சவுண்டுக்காக இருக்கும். The charging case has USB-C. We've also added wireless charging to this charging case. You can use Apple Watch or Qi certified chargers, and we've added a speaker to the case for help with Find My. Let's bring this out. And creating one shape that naturally fits people around the world is a significant challenge. In case. That's it. Let us refine the design to create our most comfortable AirPods ever. So நம்ம இப்போ இதை ஃபோன் கூட கனெக்ட் பண்ணுவோம். Just bring it on here to this. Direct பண்ணிரோம். ஓகேங்களா? So we'll say connect. Okay, listening mode. Personalized spatial audio, which surrounds you with sound and transforms music, movies, and games with our most immersive media experience. To swipe, control, press the volume slider to view additional control. Transparency mode, which provides the most natural way to hear the environment around you, exactly as it sounds. Very good. Personalized volume of adaptive audio, which automatically reduces noise for you as the environment changes. So you don't need to switch modes when you're moving from a quiet area to a noisy one. Conversation awareness. Conversation awareness will help to seamlessly lower your media volume when you start talking to someone. Hey, Abby. How's your morning going? Hey, Michelle. Can I get... And bring it back when you're done. You got it. Speaking. Okay. Okay, சொல்லிரோம். Announce call and notification பண்ணோம். Okay கொடுத்துறோம். Control your AirPods by moving your head. இப்படி கீழே தலையை ஆட்டும்போது எஸ்னும், சைடில் இப்படி பண்ணும்போது நோ அப்படின்னும் நம்ம வந்து கால் அட்டன் பண்ணணும், இல்லைன்னா டிக்ளைன் பண்ணிக்கலாம். From Francis Lee. Answer it. Hey, just give me a minute. Yeah, the girls are practicing in the garage. I hear you perfectly. You're not hearing that? Because they are loud. Oh, yeah. In addition, with a quick press on the force sensor, you have even more control to play or pause music and to mute or end calls. Now it's ready. These new models are the best open-ear AirPods we've ever built, with game-changing audio performance,